Si tiens mosta 60 anos yte hondica que camina esl mejor ejercicio para mantener saludable, móvil y fuerte, escucha con atención, porque lo que estoy a punto de compartir contigo podría cambiar por completo la manera en que ves el movimiento. Dejeco, un cirujano certificado recientemente dijo que, aunque camina es fantástico, hay un ejercicio que puede ofrecer más fuerza, más equilibrio y más poder funcional real que camina por sí solo. Y lo mejor? Toma solo unos minutos al día, no require equipo y puedes hacerlo de manera segura en tu sala de estar. Así que si alguna vez has sentido rigidez al levantar de la cama, si tus rodillas se sienten inestables, si tu equilibrio ya no es lo que solía ser, o si simplemente quieres mantenerte fuerte, independiente y activo durante las próximas décadas, quédate conmigo hasta el final. Te prometo que este podría ser el consejo de salud más importante que escuches esta semana. Ahora, antes de entrar en este ejercicio aprobado por cirujanos, déjame preguntarte algo. ¿Has notado lo fácil que es perder fuerza con el paso de los años? Quizás antes subías las escaleras sin esfuerzo, y ahora necesitas sujetar del pasamanos. Tal vez antes podías levantar del suelo sin pensarlo, y ahora se siente como un pequeño proyecto. Quizás cargar bolsas del supermercado era algo sencillo, y hoy es todo un desafío. Y aquí está el punto, nada de esto significa que seas débil. Solo significa que el cuerpo empieza a perder músculo de forma natural después de los 30 años. Y cuando llegamos a los 60, esa perdida se acelera, a menos que tomemos acción. Camina es maravilloso, mejora la salud del corazón, eleva el estado de ánimo, ayuda a contractola el peso y mantiene las articulaciones en movimiento. Pero camina por sí solo no dicen la pérdida muscular relacionada con la edad. Un cirujano especializado en movilidad y salud articular enfatizó recientemente que el principal indicador de independencia a largo plazo en adultos mayores no es que tan lejos puedes caminar, sino que tan fácilmente puedes levantarte una silla. Algo tan simple como levantar desde una posición sentada dice más sobre tu fuerza, tu equilibrio y tu movilidad futura que casi cualquier otra cosa. Y eso no es leva al ejercicio del que hablaremos hoy, el sentado de pie, o sit to stand. Simple, ¿verdad? Pero no te dejes engañar por su simplicidad. Este movimiento activa tus piernas, tu core, tu sistema de equilibrio, tu coordinación, e incluso tu cerebro, más eficazmente que camina, y en menos tiempo. Fortalece exactamente los músculos que usas cada día, para levantarte una silla, para salir del auto, para recoger algo del suelo, para evitar una caída. Es lo que los médicos llaman movimiento funcional, porque se traduce directamente en fuerza para la vida real. Ahora hablamos de por qué este ejercicio cuenta con la aprobación de cirujanos y por qué expertos en salud articular y geriatría lo recomiendan tan enfáticamente. Cuando un cirujano evalúa la movilidad de un adulto mayor, busca tres cosas: fuerza, estabilidad y seguridad. Camina mejora la resistencia, pero no desafía significativamente los músculos de las piernas, especialmente si caminas principalmente en superficies planas. El ejercicio de sentadura de pie, en cambio, obliga a tus músculos a trabajar contra la gravedad de una forma que camina no puede. Cada vez que te levantas de una silla,
se activan tus quadriceps, tus gluteos se encienden, tus caderas se estabilizan, tu core se tensa, tus tabilos ajustan el equilibrio y tu cerebro coordina todo el movimiento. Es como una puesta a punto de cuerpo completo en un solo gesto. Y un beneficio adicional, practicar este ejercicio regularmente está fuertemente asociado con un mejor equilibrio a largo plazo, menos quedas y mayor independencia. De hecho, un estudio de envejecimiento a largo plazo descubrió que los adultos capaces de realizar repeticiones continuas de sentadilla pie sin usar las manos tenían muchas más probabilidades de mantenerse activos y independientes hasta los 80 y 90 años. Eso es poderoso. Ahora imagina cómo podría verse tu próxima década. Imagina agacharte para atar los zapatos sin esfuerzo. Imagina salir a caminar con tus nietos, trabajar en el jardín sin dolor, levantar una maleta con confianza o simplemente levantarte del sofá sin usar los brazos. Estas cosas no requieren un gimnasio ni pesas pesadas. Requieren fuerza funcional. Y eso es exactamente lo que este ejercicio desarrolla. Así que hablamos de cómo hacerlo de forma segura, fluida y efectiva. Imagina que te sientas en el borde de una silla firme. Tus pies están completamente apoyados en el suelo, alineados con tus caderas. Tus rodillas están dobladas en un ángulo cómodo ni demasiado juntas, ni muy separadas. Antes de moverte, respira. Siente tus pies conectados al suelo. Ahora, en lugar de inclinarte hacia adelante o empujar con las manos, simplemente inclina tu peso ligeramente hacia adelante, presiona los pies contra el suelo y levante. Lento, controlado, suave. Luego vuelve a sentarte con el mismo control, manteniendo el pecho elevado y las rodillas alineadas con los dedos de los pies. Esa es una repetición. Tal vez estés pensando, eso es todo. Eso es todo. Pero aquí está la magia, cuando lo haces de manera consistente, solo unos pocos minutos al día. Tu cuerpo comienza a fortalecer exactamente los músculos que te mantienen joven. Y esa ya eres una persona activa, este ejercicio mejora todo lo que haces camina se vuelve más fácil, subir escaleras se siente más fluido, tu equilibrio mejora y tu resistencia aumenta. Quiero asegurarme de que sepas cómo empezar de la manera más segura. Si no has hecho ejercicio en mucho tiempo, comienza con una silla más alta. Cuanto más alto sea el asiento, más fácil será el movimiento. También puedes apoyar ligeramente las manos a los lados no para impulsarte, sino solo para equilibrio. Si tus rodillas están rígidas, abre los pies ligeramente hacia afuera. Si te sientes inestable, coloca la silla contra una pared. No hay prisa. Este es tu cuerpo, tu ritmo, tu camino. Y para quienes piensan, tengo dolor de rodillas, no creo que pueda hacerlo, te entiendo. Muchas personas mayores de 60 experimentan molestias articulares. Pero aquí está la buena noticia. Fortalecer tus piernas reduce el dolor con el tiempo. Los músculos débiles obligan a las articulaciones a recibir toda la presión. Los músculos fuertes descargan esa presión. Si no puedes poner de pie por completo sin ayuda, practica el movimiento a medias. Inclinate un poco hacia adelante, presiona los pies contra el suelo, levanta las caderas 1 o 2 centímetros y vuelve a bajar.
Ese pequeño movimiento sigue activando los músculos y desarrolla la fuerza. Con el tiempo, centímetro a centímetro, tu cuerpo se adaptará. Ahora hablamos de lo que este ejercicio mejora más que nada, el equilibrio. A medida que envejecemos, el equilibrio se vuelve crucial, porque es lo que evita caídas. Una caída en tus 70 u 80 puede cambiar tu vida. Pero el equilibrio no solo depende del oído interno o de la vista. Depende de la fuerza especialmente en las piernas, el core y las caderas. Cada repetición de sentadilla pide desafía tu equilibrio de forma controlada y segura. Al levantarte, tu centro de gravedad cambia. Tu cerebro debe coordinar tus músculos rápidamente para mantenerte estable. Esa coordinación mejora cada vez que practicas. Es como cepillar los dientes, pero para tu sistema de equilibrio. Y aquí viene algo que muchos no saben, este ejercicio también es increíble para tu cerebro. Los movimientos funcionales aumentan el flujo de sangre al cerebro, mejoran la salud cognitiva y apoyan la memoria. Tu cerebro ama los movimientos que requieren coordinación, ritmo y activación muscular. Por eso muchos fisioterapeutas llaman a este ejercicio un conector cerebro-cuerpo. También vale la pena mencionar porque los cirujanos lo recomiendan tanto. Ellos ven de primera mano lo importante que es la fuerza muscular en la recuperación después de cirugías o lesiones. Cuanto más fuertes son tus piernas y tu core, mejor te recuperarás. Por eso muchos cirujanos dicen, si solo pudieras elegir un ejercicio para mantener tu independencia después de los 60, que si este. Y eso es un consejo poderoso. Ahora, imagina que empiezas hoy. ¿Qué puedes esperar? Después de una semana, tus piernas podrían sentirse más despiertas. Tal vez levantar de la cama sea un poco más fácil. Después de 2 semanas, quizás te sientes más estable al caminar. Después de un mes, subir escaleras podría sentirse más cómodo. Y después de 3 meses, ocurre la verdadera transformación, más confianza, más equilibrio, más fuerza. Y lo mejor, no es un entrenamiento intenso. No requiere sudar o esforzarte al máximo. Es movimiento suave y natural que tu cuerpo entiende. Quizás te preguntas cuántas repeticiones hacer. La respuesta es, comienza con lo que te resulte cómodo. Para algunos, pueden ser 3 to 5 al día. Para otros, 10 en la mañana y 10 en la noche. No necesitas agotarte. La meta es consistencia, no perfección. Incluso unas pocas cada día hacen una gran diferencia. También quiero hablar del aspecto mental. Después de los 60, muchas personas pierden confianza al moverse. Pero la confianza no viene de esperar nokers. Viene de saber que tu cuerpo es fuerte. Cuando tus piernas, caderas y core se fortalecen, tu cerebro confía en ti nuevamente. Caminas más libre, más recto, más seguro. Y un beneficio más, mejor postura. Cuando las piernas están débiles, la espalda compensa. Pero cuando tus glúteos y piernas se fortalecen, tu postura mejora naturalmente. Muchos reportan que incluso su dolor lumbar disminuye. Si estás pensando que es tarde para empezar, déjame decirte algo que la investigación médica confirma una y otra vez, nunca es demasiado tarde para volverte más fuerte. Personas en sus 60,
Seton ta y okan ta putin goner musculo, equilibrio y movilidad. Tu cuerpo es adaptable a cualquier edad. Simps hoy, es posible que dentro de un año digas, estoy más fuerte ahora que hace 5 años. Eso es completamente posible. Concentrate en la sensación del esfuerzo, en esa activación muscular que le dice a tu cuerpo, todavía estamos en juego. Todavía somos fuertes. Cada repetición es una inversión en tu futuro. Un detalle importante, la respiración. Inhala al sentarte, exhala al levantarte. La respiración te da ritmo y seguridad. Y recuerda, es normal que el ejercicio se sienta desafiante al principio. No significa que no puedas hacerlo. Significa que estás despertando músculos que quizás llevaban tiempo dormidos. Construir fuerza después de los 60 no es solo algo físico. Es un mensaje. Es identidad. Es decir, soy capaz, soy activo, sigo avanzando. Si comienzas este ejercicio con camino y un poco de estiramientos suaves, aún mejor. Pero incluso solo, este movimiento es increíblemente poderoso. Antes de terminar, recuerda esto, cada movimiento que haces es un mensaje para tu cuerpo. Con este ejercicio, le dices que quieres estar fuerte, estable y activo. Así que hoy, te invito a comenzar. Levantate. Siéntate. Levantate otra vez. Comienza a tu ritmo. Celebra cada pequeño avance. Si tienes más de 60, este ejercicio realmente es mejor que camina para construir la fuerza que te mantiene independiente. Es simple. Es poderoso. Y está aprobado por cirujanos. Respira profundo, sonríe y recuerda, eres más fuerte de lo que crees, y esto es solo el comienzo.